Before we proceed to the next topic, which is the combinations, bigyan ko kayo ng hint dun sa permutations natin na madali talaga siyang gawin. Kasi if you have scientific calculator and updated naman yan, you can use yung nada-download sa Google Play or Google Store. Meron kasing shortcut yon. Halimbawa, yung mga example natin na diba we have dun sa permutation natin na yung formula kasi nun is NPR. Okay? Recall lang natin So yung NPR is just equals to the permutation of yung N objects and then R. Yung N dito is yung total objects. Okay? Ito yung total na object. Kung ilan yung concerned na object. At saka yung R naman yung selected. Okay? Na ipo-permute natin. Ngayon, we have a simplified formula for this. Yung N factorial sa numerator over yung quantity N minus R factorial. Kaya nga yung ginagawa natin nun, halimbawa, yung meron tayong example na merong 3 objects, diba? So that is 3 factorial, tapos pinili niya, dalawa lang. So that is 3 minus 2, quantity factorial, tapos naging siyang 6 ways. Ayan. And then, diba yun ay 3? Kasi ang N natin nun is, total object is 3. And permutation, tapos yung pipiliin natin is 2. Ayan. So ito, guys, pwede nyo itong i-input sa calculator directly. No? Directly input. Kahit hindi nyo na gawin to. Okay, paano ba? So, punta kayo sa calculator nyo. Ako, ang gamit ko is ito sa Android. Meron kasi, pero meron din akong scientific calculator na Casio at saka Canon. Pero pwede kayong mag-download. Ito, ang gamit ko is Calc Business, yung pangalan niya. So, pwede kong ilagay dito. Di ba nakikita nyo yung ipakita ko muna, no? Di ba ito yun? NPR tsaka NCR. Ito, para sa permutation. Kaya P siya, no? Permutation. Tapos ito namang C, yan naman yung combination. Yan. So kung alam nyo to, kahit nagbo-board exam kayo or sa civil service exam or entrance exam, ganyan, madali nyong makuha kung meron kayong calculator. Tapos tingnan nyo lang yan. No? And then, yun nga. So, balik tayo doon. So sabi ko, ano ba yung example natin? So 3, and then ipi-permute natin siya, shift, tapos ito. Kasi kapag ang function is color yellow, kailangan mo munang pindutin yung shift. Okay? Kapag naman color red, yung alpha naman. Okay? And then 2. Di ba 6 yan? O, di ba? Ang galing. O, wala ka ng analyzation, yun lang kaagad. Di ba? Yung kinumpute natin kanina na 3p2 is equals to 3 factorial over 3 minus 2 factorial na 6 ways. Diba ito lang din yon? Yan. So, ganun lang po kadali. So, ayun. So, ngayon, dito na tayo sa combinations dahil ito naman yung next topic natin. Combinations. Magbigay rin tayo ng mga insights. Actually, meron tayong PowerPoint na naka-upload dun sa ating Google Classroom. Yan. Next is the combination. So dito sa combinations, suppose we have 4 objects denoted by, katulad ng example natin nung una, A, B, C, D. Okay? We know from the preceding section that there are 24 different permutation of 4 objects. Totoo, 24. So, i-check nyo yan, no? Diba kasi pag mag-permute tayo, factorial naman yun, no? Yes, 24. So, pakita natin. Kung yung ABCD ipipermute mo, makakahanap ka ng 4 factorial. Bakit wala? Ayun. Yan, 24. So, tama. So, kapag permutation, ito ay 24.
Okay? Thus, if 3 of the 4 are chosen in succession, di ba, hindi lahat, partial lang, no? There would be 24 different selection as shown below. Di ba? Ano daw yung shown below na yon? So, ilalagay natin kung tatagtatatlo, no? Ang kukunin natin dito sa apat na to. Okay, so we have ABC, ACB, PAC, BCA, CAB, CBA. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Next, ABD, ADB, BAD, BDA, DAB, and DBA. Next, we have ACD, ADC, CAD, CDA, DAC, DCA. And the last, we have BCD, BDC, CBD, CDB, and DBC or DCB. Ayan. So 24 lahat ito, no? Kapag kukuha tayo ng 3 out of 4 chosen succession. Without regard to the order, however, there are only 4 ways in which the 3 can be chosen from 4. Okay? Kasi ito, no? Kahit ano yung arrangement, pwede. Pero without regard to the order, however, there are only 4 ways in which 3 can be chosen from 4. So ano ba yun? So ito yun na tinatawag natin na combination. So again, yung ating n dito is 4 at saka yung r natin is 3 kasi 3 yung kukunin natin, di ba? So ngayon, ang gagawin natin is ilalagay natin siya sa formula ng combination which is NCR. Okay? Or this is equals to 4C3. Okay? Tapos punta kayo sa calculator kung para madali, no? Pero alam naman natin na 3 factorial 'yon, no? So this is 4 shift and then 3. Yan. 'Di ba merong 4 lang? Yun. Kaya sinabi siya na 4 yung 4 ways. 4 ways. In general, if there are n different objects and we take r at a time, ito yung ginagawa natin, no? So dividing both sides of this equation by r factorial, therefore the number of combinations of n objects taken r at a time this is our formula for combination. Yung NCR is the formula of combination equals to n factorial over the quantity n minus r factorial times r factorial. Ngayon, ano ba ito? No? Di ba ito yung ating total? At saka ito naman yung ating selected, yung r. Ay ano to? Di ba? Yan yung hindi napili. No? Ilagay natin dito. Hindi napili. Yan. Okay, so kaya kung mapapansin nyo, yung total nitong dalawa, dito ko sa ibaba, no? Yung total nung n minus r, ito yung hindi napili, plus yung napili, yung total niyan is yung total n, okay? So ganun lang po kadali yung ating combination. So example tayo kagad. Yan. So example number 1. Yan yung example natin. In how many ways can a committee of 4
So, 4, no? 4 yung nasa committee. Be chosen. Okay, 4 yung pinili. So, yung R natin is 4. From a group of 8 people. So, meaning, yung 8 dyan is yung ating N or yung total. Okay? So, ngayon, kukunin natin siya. Sabi daw, yung N natin is 8. Okay? Tapos, i-combine, or C natin is combination kasi yon. And then, yung pinili is 4. So, yan yun, di ba? Yan yung ating formula for our combination. And that is equals to yung N natin, that is 8 factorial over the quantity 8 minus 4 factorial. Tapos yung R natin na factorial or yung pinili, which is 4 factorial. Okay? Simplifying further the equation, we get that this is just equals to 8 factorial over 4 factorial times 4 factorial. Okay? So meaning, kapag kinuha natin yan sa calculator, kasi di mo naman masasolve yung may factorial na ang dami, no? Pa isa-isa tayong magsasolve nun. So dito na lang sa calculator. So ilagay mo 8 factorial divided by 4 factorial times 4 factorial. So that is equals to 70. Okay? So ito ay 70. Okay? Ngayon, ito kaya, 70 din kaya yan? Tingnan natin, no? Dito tayo sa calculator. So 8, C4. Diba 70 din, no? Without computing any of this one, ito, makukuha mo pala kaagad, di ba? Kahit wala yan. Ito lang pala kukunin mo, no? Yan yung shortcut. So, 70 din yan, ano? Yan. So, halimbawa, another example. Example number 2. So, in how many ways can we select two spades, ito deck of cards to, no? And 3 diamonds from a deck of 52 cards. So, yan. Na-explain ko naman na yung 52 cards. Ano? So, the number of ways in which we can select 2 from, unahin natin yung spades muna. No? Ito. Spades muna. Okay? So, ito ay 13 yung N. Tapos, yung pinili ay 2. So, that is equals to 13 factorial over 11, gusto nyo i-direct na natin. So, gawin na lang natin ulit. So, 13 minus 2 factorial times 2 factorial. Okay? So, yan. Compute ulit natin. 13 factorial over, we have, ito, 13 minus 2 factorial times 2 factorial. So that is 78. Okay? Again, pwede mong i-compute yung direct na natin na ginagawa. Ano? 13, shift, tapos yan, and then 2. Yes, 78 din siya. Okay? So yan yung para sa spades. And now, get the number for number of ways in which we can select 3 or yung namang diamonds, no? Diamonds. Kasi di mo naman pwedeng i-select na sabay. Diba? So, dalawang process tayo dyan. So, 13 yung N ulit, then 3 yung pipiliin. So, this would be like this, 13 factorial, 13 minus 3 factorial times 3 factorial. Okay? So, punta ulit tayo kay calculator. Nabubulol ako. Yan, 13 factorial over 13 minus 3 factorial times 3 factorial. Ayan. So, we have 286. Okay, 286. Ngayon, kunin muna ulit natin yung shortcut method.
So, 13C3. 286. Ayan, di ba? Ang galing. Now, by fundamental principle of counting, hindi pa tapos kasi di ba we have two number of selections dyan. So, ang gagawin mo lang naman po is you have to multiply that. Yung 13C2 times, di ba yung tuldok or yung that is multiply, pwede din naman natin gamitin yung x, no? 13C3. Sabi ko nga, pwede natin gamitin yung x. So, pwedeng 13C2 times 13C3. Okay? So, di ba ito ay pareho lang naman siya? No? Isa lang yung gamitin natin. Ito na lang. So, di ba yan ay 78 times 286? Kasi ito ay 286, ito ay 78. So, that would be equals to, wala na ako ng calculator. Ito natin isolve. Okay? 286 times 78, so that is 22,308. Okay, 22,308. So, ganun po siya. Ganun ang ating combination formula and combination process. Mas madali siya compared dun sa ating permutation. So, I hope na you learned something from this video. Thank you for listening.